Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 4 part of 4. I hope everything is moving on the right track and you are doing well. In today's tutorial we are going to discuss about the income policy and the wage. In order to get more new video, please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Last time we discussed that about the macroeconomic policy such as the monetary policy and again the fiscal policy, including the contractionary and the expansionary as a tool of the fiscal policy and the monetary policy. The third type is of the macroeconomic policy is here it is the income policy and wage. Let me define what do we mean by the income policy and the wage policy when we say income policy is economic wide measures to control the wage and the price. Egaa yeroo darbe waa'ee macroeconomic policy jalatti waan lama ilaalleerra fiscal policy ilaalleerra monetary policy ilaalleerraani macroeconomic policy inni sadaffaan immoo income policy and wage jedha. Kanaaf income policy yeroo jennu maal wanta baay'ee bal'aa of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf wage of keessaa qaba. Kaffaltii labor force humna hojjetaatiif kaffalamu of keessaa qaba. Akkasumas kaffaltii meeshaalee of keessaa qabaanii jechuudha. It is implemented in the response to what? The inflation. In order to overcome the inflation, again, we prepare or the government of the country maybe prepare the income policy and the wage. Egaa qaala'insa jireenyaa control gochuudhaaf mootummaan biyya tokkoo imaammata income policy yookaan immoo wage isa jennu kana qopheessuu danda'an jechuudha. Income policy kunii fi yookaan imaammanni galii yookaan wage jennu kun maaliif nu fayyada? Qaala'insa jireenyaa control gochuuf nu fayyada jechuudha. It establishes the wage and price below the free market levels. Kanaaf income policy kun immoo gatii kanaan dura aggregate demand of aggregate supply equilibrium bootaa isaan itti ta'anii isaanii olitti yookaan isaanii gaditti murteessuuf nu fayyada jechuudha. Al tokko mootummaan equilibrium price ol akka ta'u murteessuu danda'a yookaan immoo equilibrium market equilibrium price gadi akka ta'u murteessuu danda'a jechuudha. It is complements expansionary monetary policy and the fiscal policy. Kana jechuun income policy kunii fi wage kun maal wajjin wal fakkaata? Expansionary monetary policy fi fiscal policy yeroo darbe ilaalle wajjin wal fakkaatanii jechuudha. Maaliif mootummaan inflationary yookaan immoo qaala'insa to'achuuf maal gochuu akka qabu fiscal policy nis nutti hima, monetary policy nis nutti hima, income policy nis nutti hima jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenya wanta isaa wal fakkeessutu jira jechuudha. Particularly, it is useful when the further macroeconomic expansion is limited. Kana jechuun keessattuu macroeconomy babal'isuu keessatti baay'ee dhiphaa haalonni jira baay'ee dhiphaa yoo ta'an kana yoo jennu monetary policy, fiscal policy humna yoo dhabe mootummaan karamitti deema kara income policy itti deeman jechuudha. It can provide sustainable economic domestic demand expansion by aligning with real wage with productivity. It used to stabilize the price level inflationary environments. The income policy, what we already defined here is in order to overcome the pressure of what? The inflationary, the monetary authority maybe prepare the income policy. Egaa dhiibbaa qaala'insa jireenyaa to'achuuf mootummaan
yookaan immoo seentiraal baankiin biyya tokko maal qopheessaa income policy and wage and jiru kana qopheessan jechuudha. It implemented when the restrictive fiscal and monetary policy are what? Insufficient. When the power of the monetary policy and the fiscal policy is limited, maybe the government or the central bank prepare the income policy and the wage. Egaa yeroo fiscal policy fi monetary policy humna yoo dhaban mootummaan fiscal policy qopheessee monetary policy qopheessee hiika fi fiduu fi dide inflationary yookaan immoo qaala'insa to'achuu yoo dadhabee ammas imaammata biraa income policy kana fidaa jechuudha. Determination of wage rate in a free market economy. Just as in any market, the wage rate or the price level of the labor is determined by the interaction of supply and demand. Similar to that of the commodity markets, the labor market is determined by the force of what? The supply and the demand. The price that is made for the labor, that is the wage rates, is determined or affected by the interaction of the two forces, that is the supply of the labor and the demand of the labor. Akkuma gabaa kamiyyuu, akkuma gabaa meeshaalee, gatiin humna hojjetaa yookaan gatiin leebariif kaffalamu kan murteessuu danda'u maa inni jechuudha. Dhiyeessii humna namaa fi barbaadamummaa humna namaa yookaan supply of the laborii fi demand for the laboriitu wage rate murteessan jechuudha. For example, let we say when the supply of the labor is increased, the wage rate tends to decrease. That means if there is excess labor in the market or oversupply of the labor in the market, the price of the labor or the payment that is made for the labor is decreasing. And the opposite is also true. That means, let we say, when the supply of the labor is decreasing, the wage rate is increasing. Conversely, when the demand for the labor is increased, the equilibrium wage rate tends to rise or increasing. Demand for the labor is increasing, the wage rate increases, or price of the labor is increasing. As a result of what? There is a high demand for the labor in the markets. Yeroo dhiyeessiin humna namaa gabaa keessatti baay'atu, kaffaltiin humna namaatiif kaffalamu immoo maal ta'a? Gadi bu'a. Maaliif hojjetaa baay'atu gabaa keessa jira? Supply of the labor increase jechaa jira. Hamma dhiyeessii humna namaa gabaa irratti namni hojii barbaadu yeroo baay'atu, kaffaltiin hojjetaa sanaaf yoo kaffalamu maal ta'a? Weejisaa gadi bu'aa jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo barbaadamummaan humna namaa yeroo dabalu, namni baay'een humna namaa ni barbaada yoo ta'e hojjechiisuudhaaf, kaffaltiin humna namaati kaffalamu immoo maal ta'a? Ol ka'a jechuudha. Ni dabalaan. Weejii yookaan salarii isaa ol ka'an. Maaliif? Barbaadamummaan humna namaa gabaa irratti dabalaa waan dhufeef jechuudha. So this is how the interaction of the supply of the labor and demand for the labor can determine the wage rate. Perfectly
competitive labor market has the following characteristics. When we say the perfectly competitive means if in the market there is many buyers and sellers, if there are homogeneous or identical products in the market, if there is available information in the market, free entry and free exit in the market, then that market is known as perfectly competitive. Perfectly competitive market yoo jennu gabaabumatti gabaa tokko keessa lakkoofsi namoota waa bitanii fi lakkoofsi namoota waa gurguranii hedduu yoo ta'e, wanti gabaa san keessatti gurguramu wal fakkaataa yoo ta'e, baayeriinis seelariinis informationii gahaa qabu yoo ta'e, waa'ee maalii? Waa'ee quality leebarii, quantity leebarii, kaffaltii leebarii af kaffalamu irratti informationii gahaa qabu yoo ta'e, gabaa san keessa seenuus ta'ee bahuun dhorkaan hin jiru yoo ta'e, gabaan sun maal jedhama? Perfectly competitive market jennaan jechuudha. The first characteristics of perfectly competitive labor market is there is many firms competing for the same types of the labor for identical jobs. For there is many firms, many employers competing for the same type of the labor for the same jobs. Dhaabbileen baay'een gabaa san keessatti humna hojjetaa wal fakkaataa argachuuf akkasumas hojii wal fakkaataaf yeroo wal dorgoman, kun amala perfectly competitive market keessaa isa tokko jechuudha. Dhaabbilee baay'eetu hojjetaa wal fakkaataa qacarachuuf hojii wal fakkaataaf yeroo wal dorgomanii jechuudha. The second characteristics of perfectly competitive market is many qualified individuals with identical skill independently offering or supplying their labor. Namni waa hojjetu yookaan hojjetaan gahumsa qabu dandeettii qabu of danda'ee gabaa san keessatti of beeksisuudhaaf yeroo dhiyaatu kan nutti agarsiisu inni kun jechuudha. Akkuma hojjechiisan yookaan kan qacaru gabaa keessatti baay'ee akkuma ta'e, kan qacaramus namoota baay'ina qaban maal wajjin gahumsa gahaa fi dandeettii gahaa warra qabantu of danda'anii gabaa san keessa jiru jechuudha. The third characteristics of perfectly competitive market is wage taking behavior. That means the situation where neither workers nor firms have control over the market wage, because the wage or the price of the labor is already given by the force of demand and the supply. The supply of the labor and the demand of the labor determine the wage rates. So the firms or the employer and the worker or the employee should have to take the predetermined price by the force of demand and the supply of the labor. Gabaabumatti wage taking behavior jechuun namicha hojjetus haa ta'u, namicha hojjechiisu yookaan dhaabbata hojjechiisu san haa ta'u, weejii kanarratti yookaan kaffaltii kanarratti dhiibbaa tokko geessisuu hin danda'an. Maaliif already wage rating kun determine kan inni ta'u kan murteessuu danda'u demand and labor
supply to determine demand fi demand for the labor fi supply for the labor to murteessa gabaa gatii kana jechuudha. Kanaaf jarri lamaan kun qacaraanis kaffaltii kana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. It is already given by the market. The fourth characteristics of perfectly competitive market is there is perfect and costless information and labor mobility. The workers as well as the firms can get information freely. There is no cost to get the information. In order to get the information about the quality and the quantity of the labor, again, in order to get the price of the labor, there is no payments to get the information. And the labor is perfectly mobile. Move from one industry to another, or the worker has a right to move from one firm to another, where is the price is better. About perfect and costless information jechuun informationii sirrii fi kan kaffaltii kan hin qabne jarri lachuu ni argatu. Eentu hojjetaanis hojjechiisanis informationii gahaa qabuuni jechuudha. Waa'ee maal irratti? Waa'ee humna namaa irratti, waa'ee qulqullina humna namaa irratti, waa'ee kaffaltii humna namaa irratti informationii gahaatu jiraan gabaasan keessa. Akkasumas hojjetaan dhaabbata tokko keessa gara dhaabbata biraatti deemee qacaramuudhaaf mirga qaba. Akka barbaadetti iddoo tokko keessa dhaabbata fooyyee qabu, dhaabbata kaffaltii fooyyee isaaf kaffalu deemee hojjetuuf mirga qabaan dhorkaan hin jiru jechuudha. Labor mobility or mobile. There is no restriction on the labor to move from one organization to another. Another characteristics of perfectly competitive market for the labor demand is downward sloping curve, similar to that of what? The commodity. Kanaaf labor demand curve downward sloping qabaata jira. Fakkeenyaaf kun vertical line wage osoo jenne horizontal immoo quantity of the labor jennaani. On wage yookaan kaffaltii hojjetaati. This is the price of the labor, that is the wage. And on the horizontal axis we have the quantity of what? The quantity of the labor, the amount of the labor, the total labor in the market. So the demand curve is what? The demand curve is slope downward, just like this one. This is the demand curve for what? The labor. And the supply curve is upward sloping. The supply curve for the labor is upward slope, just like this one. Supply curve labor immomaini upward slope labor supply. This point is the equilibrium wage and the equilibrium quantity of the labor. This is the equilibrium wage. And again we have the equilibrium as quantity. Ega market labor demand curve mine downward slope. This red line is the demand for the labor. Market for labor supply slope is upward to the right. This is the green one. The upward sloping of the supply curve shows that workers offer or supply more labor hour at higher relative wage rates. That means if the wage or the payment for the labor is high, the labor is what? Work for a long period of time, for a long hour, than taking off the rest, because the payment is good. Egaa supply curve upward right deema hanjenni kun maal nutti agarsiisa? Hojjetaan kaffaltiin gahaan yeroo kaffalamuuf yeroo isaa
boqonnaan dabarsuurra baay'inaan hojii irratti dabarsa jechuudha. Maaliif kaffaltiin isaa gahaa waan ta'eef taa'urra sa'a dheeraa hojjechuu filata jechuudha. Kaffaltiin bareeda waan ta'eef jechuudha. So this is the characteristics of what? The perfectly competitive labor market, which maybe we observe as a detail. Higher relative wage attracts the workers away from the households, production, leisure, or other labor markets. Walumaa galatti kaffaltiin hojjetaaf kaffalamu weejiin guddaa taana kun immoo hin harkisaa, hojjetaa harkisaa jechuudha. Hojjetaan mana taa'urraa boqonnaan dabarsuurra gara biraarra hojjechuurraa gara labor markettiitti baay'inaan dhufaan jechuudha. Gabaa leebarii keessatti baay'ee dhufeet of beeksisan. Maaliif? Kaffaltiin isaa haayii waan ta'eef. Some workers may reduce their hours of the work as the wage rate is increases. But new workers enter the labor market due to the higher wages. That means if the income of the worker increases, the worker reduces the working time because of their income is already increasing, so they are not willing to work rather than they take the rest or the break or the leisure. Kana jechuun namoonni humna isaanii kara hojii irratti dabarsani yoo maal ta'e wage ratein isaanii dabalaa akkuma deemu, mindaan isaa akkuma dabalaa deemu, income isaa dabalaa waan deemuuf baay'inaan hojjechuun barbaadu. Humna isaa boqonnaa irratti yookaan immoo bashannana irratti dabarsuu barbaada jechuudha. Maaliif galii isaa dabalaa waan deemeef jechuudha. The vertical height of the market labor supply curve measures the opportunity cost of employing the last labor hour. As I told you, the supply of what? The supply of the labor curve is slopes upward, just like this one. So the labor supply curve upward sloping means that it shows the opportunity cost of what? The opportunity cost of employing the last labor hours. As we move from this point to the higher, that means the wage is also increasing. Yes, the wage is increasing. The income is increasing. Wage increasing means the income of the worker is increasing. So the worker is went to what? Went to take the rest or went to spend their time on the leisure or on the break time. So there is an opportunity cost. Which one is the best one? Is that is working for a long period of hour, or is that is better to take the rest or the break? This is opportunity cost. Then the worker decides which one is the best one. There is a sacrification or the loss of one thing, either the wage or the leisure time. Egaa gabaabumatti kana jechuun maa inni namoonni humna isaanii qusachaa deemu yoo kaffaltiin isaaf kanniif kaffalamu dabalee inkaamii isaanii dabalaa yoo deeme boqonnaa irratti dabarsuu barbaadu jennee irranii humna isaanii jechuudha. Kanaaf immoo vertical heighting market labor supply curve kun maal measure goa opportunity cost jechuudha. Opportunity cost, maybe this is the new words maybe for you, since you didn't learn economics starting from grade 9, 10 and 11. Opportunity cost means it is nothing, the best alternative, the next best alternative that we can sacrifice
or that we can forego in order to get one more unit of another. Kana jechuun opportunity cost jechuun fakkeenyaaf waan tokko argachuuf resourcein scarcity qaba jenneedha. Hirrina qaba jenne waan barbaanne al tokkoon hin argannu. Kanaaf waan tokko argachuuf dirqama wanta biraa dhabuu qabna jechuudha. Wanta tokko argachuuf wanta biraa dirqama dhabuu qabna. Kanarratti yoo hubanne amma fakkeenyaaf labor supply curve kun asii irraa olee ol dabala. Weejiinis hin dabalaa jechuudha. Akkuma weejiin dabalaa deemu galiin namootaa dabalaa waan deemuuf galiin isaanii gaafa guddatu namoonni kara yeroo baay'ee hojjechuu hin barbaanne boqonnaa barbaadu, leejarii barbaadu jechuudha. Bashannana barbaadu. Kanaaf waan lama filachuu qabu. Opportunity cost kan jedhu waan lama kana keessa tokko filachuu qabu. Yookaan yeroo dheeraa hojjechuu mindaa akkuma dabalu yeroo itti fufanii hojjechuu yookaan immoo boqonnaa filachuu. Supply curve kana nu agarsiisa jechuudha. Labor supply curve in the competitive market reflect marginal opportunity cost. There is a sacrification. Sacrification yookaan immoo wanta tokko dhabuu nu agarsiisa. Marginal opportunity cost. Maal dhabna yookaan weejii dhabuu qabna yookaan immoo boqonnaa dhabuu qabna jechuudha. Weejii yoo fidhanne lakki itti fufnee sa'a dheeraa hojjenna yoo jenne boqonnaa sana dhabuun dirqamadha. Lakki boqonnaa hin dhabu kaffaltiin natti hafa yoo jette immoo maal sacrifice gooteera yookaan maal abdee jirta mindaa sii kaffalamu abdee jirta jechuudha. Kanaaf isa kana nutti agarsiisa inni kuni. To attract more hours to the labor market, higher wage rates are needed to compensate for the opportunity cost. Kanaaf namoonni kuni baay'inaan akka isaan yeroo isaanii leejarii irratti yookaan boqonnaa irratti hin dabarsine maal inni higher wage dabaluun dirqama jedha. Higher wage kaffaltii hojjetaaf kaffalamu dabaluu. Hojjetaaf kaffaltii yoo dabalame maal fida attract yookaan ofitti harkisa. Namoonni boqonnaa irra maal irratti dabarsuu barbaadu humna isaanii hojii irratti dabarsuu barbaadu waan ta'eef. This is the supply for the labor and the demand for the labor, similar to the commodity market. Here we have the graph for the labor supply and labor demand. The equilibrium wage rate W naught, this means here the point at which the supply, the demand for the labor and supply for the labor intersect each other. This is the equilibrium point. This is the quantity of the labor. This is the quantity of the equilibrium quantity of the labor, and this is equilibrium wage. And the level of the employment Q naught, equilibrium quantity of the labor, occur at interaction of the labor supply and labor demand at this point here. Equilibrium point is occur the point at which there is the two forces interact or cross each other. This point is the point of what? The point of equilibrium. At this point, the supply curve and the demand curve for the labor cross each other, and this point is known as equilibrium point. Surplus or excess supply of the labor supply of AB would be occur at wage rate WS. WSA means this one. So this is WS. At this wage rates or WS, there is surplus or excess supply. Why it is excess or oversupply? The quantity demand for the labor is less than that of the quantity
supply of the labor. Here, when you come to straight to the horizontal axis, you can come with these curves, and this curve is what? The demand. Here, when you move along the horizontal axis, we came with, or we cross the demand. Here, this one, this is the demand. And when you move downward straight, then you can get what? The quantity demand for the labor. This is the quantity demand for the labor, because this curve is the curve of what? The demand. And it belongs to the quantity demand for the labor. Quantity demand for the labor, this one. And when you go to straight along the horizontal axis again, here's this one. And we came or cross the supply of what? The supply of the labor. This is the supply of the labor. Therefore, this becomes the quantity of what? The quantity of the labor. Quantity supply of the labor here. Quantity supply of the labor. And at this point, we have the demand curve. Demand curve qabna iddoo kanarratti. Downward kan deemu kun blacking kun eenyunni demand curve ya akkasitti. So iddoo kanarraan WSC kun iddoo WSC jiru kanarratti surplus or excess supply jedhe yookaan humni hojjetaa humnaa ol hamma gabaan barbaaddu ol gabaa keessatti dhiyaatee jira jechuudha. Kun maal fide excess yookaan immoo surplus jechuudha. Irraa hafe wanta gabaan barbaaddu oltu dhiyaate waan ta'eef isas akkamitti agarsiisna? Horizontaalii yoo deemtan eenyu jalqabarratti argattu sarara kana argattuuni. Sararri kun immoo eenyuun dimaandiya. Kallattii hanga dhiyoo ooftan kiwiin kun eenyu ta'a jechuudha. Quantity dimaandii ta'a jechuudha. Maaliif? Graafiin kun eenyu dimaandii waan ta'eef quantity demand of labor ta'a. Asumaan itti fuftanii akkasii yoo deemtan amma immoo eenyu argattu? Supply argattuuni. Supply karbiitti uftu. Kanaaf straight kanaan immoo gadi yoo ooftan quantity supply ta'a jechuudha. Kanaaf kamtu caala jechuudha amma quantity supply of laborin demand caalee jira jechuudha. Kun demand of laboria, inni kun immoo supply of laboria. This is Q1 is the quantity demand for the labor, and Q3 is the quantity supply of the labor. Therefore, the quantity supply of the labor is greater than the quantity demand of the labor. This creates or this causes there is a surplus or excess supply. At which price? At W, or wage rate at WS. Shortage or excess demand would occur if the wage was at DW. So at DW means here this one. So in similar fashion, when you move along the horizontal axis, here we have the supply curve. Akkasiin immoo iddoo kanarratti shortage'itu jira. Eessarratti jira? Kan humni namaa gabaa irratti barbaadamu xiqqaa jechuudha. Yeroo kam weejiin D yoo ta'u jechuudha. Gatiin kaffaltii baay'ee gadi bu'aa yoo ta'u, humni namaa hir'inatu jira gabaa san keessatti jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan yoo uftan sarara kana argattu. Sararri kun eenyuun? Blacking kun eenyuun? Iddoo kana supply jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan akkasii yoo uftan eenyu arganna? Kun immoo maal ta'a jechuudha? Supply ta'a. Quantity supply ta'a jechuudha. Inni kun ufeet quantity supply of labor ta'a. Straight humaan immoo itti fuftanii yeroo akkas dalga deemtan isuma kanatti fuftanii akkas yoo deemtan amma immoo eessatti ufna? Pointii kana arganna.
Kanaaf pointii kanarratti immoo eenyu qabnaa? Demand curve qabnaa jechuudha. Kun iddoon kun pointii kana jechuudha. Here's this point. This is the demand because this is the demand curve. Kun demand curve waan ta'eef straight isaatiin immoo karaa gadiitti yoo ooftan akkas. Kun immoo maal ta'a? Quantity demand of the labor ta'a jechuudha. Kanaaf amma kamtu jaala? Which one is the greater? The quantity demand or the quantity supply? The quantity demand is greater than the quantity supply of the labor. The demand for the labor is what? Greater than the supply of the labor. So since the supply of the labor is smaller than the quantity demand, it creates what? Shortage or excess demand. Demand is high. At equilibrium, which at W naught, this is equilibrium point, because at this point the two forces interact each other or cross each other. The supply curve and the demand curve cross each other. Iddoo kanarratti humni namaan iddoo itti wal qaxxaamurani and supply curve fi demand curve iddoo kanatti bakka wal qaxxaamuran maa inni equilibrium wage jennaani akkasumas W naught equilibrium wage ya Q naught immoo maal jedhama? Equilibrium quantity of labor jennaani jechuudha. The number of the hours offered by the labor supply just match or equal the number of the hours that the firms desire to employ. Gabaabumatti maal jechuudha? Iddoo kanarratti sa'a hojjetaan hojjechuu barbaadu fi sa'a namichi immoo hojjechiisuu barbaadu wal qixa jechuudha. Yookaan demand for the labor fi supply for the labor iddoo kanatti wal qixa jechuudha. Sa'aatii namichi qacarame hojjechuu barbaadu fi sa'aatii namichi qacarees hojjechiisuu barbaadu iddoo kanatti wal qixa. This is the market equilibrium. Market equilibrium for the wage, and this is the market equilibrium for the quantity of the labor. Minimum wage. Minimum wage is the legally mandated lower hours wage that workers can be paid. Sometimes this wage is determined by the rule of the law. It is legally mandated lowest hourly wages that workers can be paid. Determined by what? The proclamation or the rule of the country. Above this one or below this one, it is not allowed because the government decides this one, the minimum wage. Kanaaf minimum wage yoo jennu seeraan kan daanga'e jechuudha. Hojjetaa kanaaf hamma kanatu kaffalama kan jedhu minimum wagein yookaan immoo benchmarkii ka'umsi wayii ol taa'ee jira jechuudha. Haa jennu fakkeenyaaf digriin tokko 4,000 irraa ka'uu qaba yoo jenne minimum wage jechuudha. 4,000 irraa qabee qacarama yoo jenne seera biyyattii irra taa'a yoo ta'e kun dhaabbileen kamiyyuu digrii yeroo qacaru 4,000 irraa ka'ee qacala jechuudha. Yoommoo 8,000 jedhee mootummaa yoo murteesse 8,000 irraa ka'ee qacaraa jechuudha. Legaalii maal ta'eera? Seeraan daanga'ee taa'eera jechuudha. It serves as a price floor or it is serve as a benchmark. Ka'umsa akka ka'umsatti fayyada jechuudha. Minimum wage kun. Ensuring workers not offered or accept jobs below that wage. Kanaaf ka'umsa kana gadi yoo ta'e hojjetaan maal inni fudhatu? Already seeraan himameera waan ta'e digriin tokko 8,000 irraa ka'a yoo jedhe kanaaf hojjetaan ni beeka jechuudha. Not offered, not supply or accept the job hin fudhatu jechuudha hojii sana. Kanaaf 8,000 gadi kaffala taanaan hin fudhatu. Kanaaf minimum wage nuti jennu sun isa kana. Minimum wage cannot be what? Reduced by the collective agreement or individual contracts.
Kanaaf minimum wage kun maal ta'uu hin danda'u? Hir'achuu hin danda'u. Maaliif hir'achuu hin danda'u? Because it is already legally mandated by the rule of the country maybe or by the government. Kanaaf hojjetaas haa ta'u hojjechiisaa haa ta'u mindaa kana hir'isuu hin danda'u. Already digrii afaan mana kaffalama jennaan ammuma santu kaffalama. Wanti gadi hir'atu hin jiru jechuudha. The purpose of minimum wage is to what? Protect workers from excessively low pay. Kunis mootummaan al tokko tokko minimum wage seera jedhamu kana maaliif baasa? Hojjechiisaan humna hojjetaa akka saamneef jechuudha. Gatii gad aanaa kaffalee fi akka saamneef mootummaan seera itti go'a jechuudha. Dippiloomaa ta'e 3,000 yoo jedhu 3,000 irraa qaba. Digrii 5,000 yoo jedhu 5,000 yookaan 8,000 yoo jedhu 8,000 jechuudha. Kanaaf mootummaan waan murteesseef hojjetaan kun humni isaa hin saamamu jechuudha. The aim to ensure the fair distribution of the progress and the provide the minimum living wages. Okay, minimum wage can contribute to poverty reduction. Kanaaf minimum salary kan dambiin minimum wage kun hiyyummaallee hir'isuuf ni fayyada jechuudha. Maaliif namoonni kaffaltii gadi aanaa argatanii akka hiyyummaa keessatti nafneef kaffaltii mootummaan kaa'e sana iskeelii mootummaan kaa'e sanarra kaffalamaaf jechuudha. Reducing inni biraa maal irraa reducing the gender inequality garaagarummaa saalaa gidduu jirullee ni hir'isaan jechuudha. Maaliif hojii wal fakkaataa hojjetu yoo ta'e dhiira dubara kan jedhamu hin jiru. Jara lachuuf wal qixa ga'a. Hojiin isaan hojjetan tokko. Dhiira taatee dubara taatee wanti ilaalamu hin jiru jechuudha. Kaffaltii wal qixatu kaffalamaaf. Kanaaf minimum wage kun kanaaf fayyada jechuudha. Pricing policy. Price control are a type of income policy used in the economics. So pricing policy akkuma wage humna namaatiif poolisiin jiru gatii meeshaalee kaffaluufis seerri ba'a jechuudha. Hojjetaaf hammanatu kaffalama akkuma seerri jiru gatii meeshaaleetis al tokko tokko mootummaan seera itti baasuu danda'a jechuudha. There are two types of price controls. Mootummaan gara lamaan gatii meeshaalee maal gochuu danda'a to'achuu danda'a. Tokkoffaa the first one is price selling and the second is price floor. What do we mean by the price selling and the price floor? Price selling sets the maximum costs. That means preventing price from going above certain level. Once it is determined by maybe the government, that price is do not what move above the predetermined price level. Price selling yeroo jennu maayin gatii al tokko mootummaan murteesse equilibrium market gadi bal'inaan ilaalla kara gadiitti al tokko yoo murtaa'e price sun gatii meeshaa sun akka deebi'ee daldalaan ol hin kaasne dhorka jechuudha. Fakkeenyaaf equilibriumia gaditti ol kaa'uu danda'a mootummaan price selling jechuudha. Hangabaan murteessitee gaditti uummanni akka miidhamneef isaa gaditti gadi butee murteessuu danda'a mootummaan jechuudha. Kanaaf pricing kun immoo deebi'ee akka ol hin ga'e yes from going above akka ol deebi'ee kara market equilibriumitti hin deemne dhorka jechuudha. When we say the price floor establishes the minimum costs, that means preventing the price from falling below the particular price level. Once the price is determined by the force of demand and the supply, let we say we have the price on the vertical axis and here this is the quantity, and as you know that the demand curve is downward sloping for the commodity. Again, the supply is upward sloping. At this point, we have equilibrium price and equilibrium quantity. This is the price, equilibrium price, and again we have here the equilibrium quantity. Kun equilibrium price jedhama.
iddoon kun immoo maal equilibrium quantity tun equilibrium price. Kanaaf price selling amma eessa jira jechuudha. Equilibrium price kana gadi jira. Mootummaan gatii meeshaalee tokko tokko akka hawaasni miidhamneef gadi butee murteessuu danda'a. Price selling kan jennu kana jechuudha. Kanaaf akka ol hin deebine kara equilibriumitti akka hin deebine, preventing price from going above certain level. Certain level an jennu mootummaan murteessee kana haa jennu fakkeenyaaf jechuudha. Gatii meeshaalee tokko tokko sukkaara yookaan immoo zayita nyaataa fudda. Mootummaan hawaasni akka hin miidhamneef sukkaarri kiloogiraamni tokko hammanatti gurguramuu qaba. Kanaa ol gurguruun hin danda'amu jee yoo murteesse iddoo kanatti gurguramaa jechuudha. Kanaaf inni kun piraayisiin kun akka deebi'ee kara kanatti ol hin deebine mootummaan hin eega jechuudha. Akka ol hin deebine hin dhorka. Kun maal jennaan price selling kan jennuun isa kana. Price flooring immoo above the equilibrium, preventing price moving below a particular price level. Akka hin deebine tarii mindaa ta'uu danda'a yookaan immoo qotee bulaa jajjabeessuudhaaf ta'uu danda'a. Equilibrium olitti immoo akka kaffaltiin kaffalamu go'a mootummaa yoo barbaade. Iddoo kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf qotee bulaa yoo ta'e, qotee bulaa jajjabeessuudhaaf yoo ta'e, qotee bulaan qonni isaa yookaan xaafiin yookaan qamadiin qotee bulaan akka galii sirriitti argatu yoo barbaade mootummaan gatii qamadii ol butuufii danda'a fakkeenyaaf akkasitti. Kun maal agarsiisa? Akka qotee bulaan hin saamamneef jechuudhaan gatiin akka gadi hin buune deebi'ee jalaa. Akka gadi hin kufne ni eegan inni. Here, preventing price from failing. Iddoo kanarraa iddoo kanatti akka hin deebine ni eega jechuudhaan price flooring. Price from failing below the particular. Kana gadi mootummaan murteesse gaditti akka hin deebine dhorkaa jechuudha. Let me see in detail in the next slide. Price selling is legally mandated maximum price that sellers are allowed to charge for a product or a service. This is here, for example, 20. The government, this is 14. 14 is the market equilibrium. $14 is the market equilibrium price. And $20 is the price selling that is determined maybe by the government. So the price decrease from $40 to $20. This is determined by maybe by the government of the country. Egaa price selling kun amma fakkeenyaaf market irratti demand fi supplying kunii fi demand kun kan murteesse $40. Garuu mootummaan kana gabaatu murteesse $40. Mootummaan harka keessa galfachuu danda'a. Lakki iddoo kanarratti hawaasni miidhama yoo jedhe kanaa gaditti gadi butuu danda'a jechuudha. Akka inni 40 irraa 20tti gurguramu gadi butuu danda'a. Kanaaf kun maal price selling jennaan jechuudha. Akka inni deebi'ee ol hin kaane inni dhorkaan jechuudha. Gatiin kun akka uummatatti hin daballe mootummaan eegani. Akka ol hin deebine jechuudha. The government can control what? The price selling. So the price selling is here, it occurs below the equilibrium point, below the market equilibrium, price selling. Price selling or government imposed limit on the maximum price that can be charged for a particular good and service. Akkuma isin jedhe price selling kana murteessu eentu murteessa impose seera kana fiduu danda'a mootummaa jechuudha. Iddoo kanarraa kara kanatti gadi butee akka gurguramu meeshaan sun gochuu danda'an jechuudha. It's often applied to essential goods when they become too expensive for regular
consumers. Keessattuu meeshaalee akkamitti meeshaalee baay'ee uummataan barbaadamanii jechuudha. Akka biyya keenyatti yoo fudhattan such as the sugar and the oil, edible oil, zayita nyaataa fi sukkaara essential hawaasa baay'ee barbaachisaa jedhee mootummaan yoo murteesse gatii isaanii maal godha jechuudha. Gadi butaa jechuudha. Kiloogiraamni tokko sukkaarri tokko hammanatti gurguramuu qaba jedhee gadi butuu danda'a. It is below the equilibrium price. Yes, price selling is below the equilibrium. This is the equilibrium price. So price selling is what? Below the equilibrium, which is the price which supply and the demand meet. Kanaaf price selling kun yeroo hundumaa eenyu agadi equilibrium market agadi jechuudha. Afurtamni equilibrium market ta'e. Equilibrium market jechuun maal jechuudha? Iddoo humni lamaan itti wal qaxxaamuru. Demandinii fi supply'n iddoo itti wal qaxxaamuru equilibrium jedhama. Kanaaf price selling immoo yeroo hundumaa eenyu agadi equilibrium price agadi jechuudha. It has accidental consequences such as creating incentive for the sellers to reduce the supply or causing shortage of the product or a service. Kanaaf price selling kun balaa fidee dhufuu danda'a. Balaa akka tasaa fidee dhufuu danda'a. Balaan inni fiduu danda'u tokkoffaa maal? Supply'n hir'achuu danda'a. Dhiyeessiin gabaa keessatti daldalaan haamilee abeet meeshaa sana manatti dhoksee ol kaawwachuu danda'a. Kun immoo maal fiduu danda'ani? Shortage fiduu danda'ani. Gabaa keessatti hir'inni meeshaalee akka uumamu gochuu danda'a. Maaliif naggaadee irratti naggaadeen gatii akka gadi buusee gurguru mootummaa yeroo godhu daldalaan yeroo tokko tokko maal go'a? Meeshaa manatti kuusee ol kaawwata jechuudha. Supply'n akka hir'atu go'a. Kun immoo dhiyeessiin gabaa irratti hin jiru taanaan gabaa keessatti maal fidaa? Hir'ina fidaa jechuudha. Hir'ina meeshaalee uumama gabaa keessatti. So price selling causes what? Shortage here. Brings the price selling, we have a shortage. Why it is a shortage? Because there is excess demand and low supply. Take this one. Here as the price selling, and you come to straight to the horizontal axis. Here this one brings the price selling. So we have the supply curve at this point. When you come to along the horizontal axis, here we have supply curves. Therefore, when you come to downward, this is the quantity supply because we have the supply curve is this one. Kun supply curve qabna waan ta'eef akkasii yoo straight kara gadiitti deemnu immoo iddoo kanarraa kaanee as yoo oofnu eenyu arganna? Quantity supply arganna jechuudha. Itti fuftanii akkasiin kallattii kanaan yoo deemtan immoo eenyu argattu? Demand curve tan argattuuni. Demand curve yan immoo kallattii kanaan gadi yoo ooftan eenyu arganna? Quantity demand arganna jechuudha. Kanaaf amma kamtu caala? Which one is the greater? Yes, quantity demand is greater than quantity supply. Quantity demand is 125. Quantity supply is 75. Kanaaf gabaan han dhiyeessite baay'inni meeshaa 75 qofa. Bittuun immoo han barbaadu 125 jechuudha. So hammi barbaadamu hamma gabaatti dhiyaate ol ta'e jechuudha. Hammi barbaadamu hamma gabaatti dhiyaate ol yoo ta'u maal fida? Shortage fida jechuudha. Shortage jira gabaa kan keessa. Price floor. Next to price selling, we have the price floor. Price floor is a government or a group imposed limit on the how low price can be charged for a product, a good commodity or a services. Price floor are government imposed a limit on the minimum price
that can be charged for a particular good or a service. Price flooring immoo faallaa eenyuti? Faallaa price selling iti jechuudha. Price flooring kun immoo equilibriumii olitti ta'a. Fakkeenyaaf productiin tokko $3 gurguramaa ture equilibrium market irratti. Garuu mootummaan namoota waa gurguran kana jajjabeessuudhaaf wanta qarshii 3 yookaan $3 gurguramu kana karamitti ol guddisuu fi danda'a? $4 ol guddisuu fi danda'a. Akka biyya keenyatti yoo fudhatta fakkeenyaaf qotee bulaa fudhaa. Mootummaan qotee bulaa jajjabeessu kun gatii gabaan murteessite qarshii 3 yookaan $3 kan gabaan murteessite 4 immoo kan murteesse eenyuun mootummaa jechuudha. Kanaaf mootummaan qotee bulaa jajjabeessuu yoo barbaade qotee bulaaf qonna isaatiif yookaan xaafii ta'uu danda'a yookaan immoo qamadii ta'uu danda'a. Haamilee qotee bulaa kennuu yeroo barbaadu gatii xaafii yookaan qamadii kan akka ol siqsee gurguratu qotee bulaaf bu'aa jechuudha. Kanaaf gatiin xaafii yoo dabalu yookaan gatiin qamadii yeroo dabalu qotee bulaan maal godhaa? Baay'inaan xaafii baasa gabaa irratti jechuudha. Yookaan qamadii baay'inaan baasee gurguruu barbaada. Kun immoo maal fidaa? Sarpilasii fidaa jechuudha. Sarpilasii maaliif fidee? Qotee bulaan baay'inaan gabaatti baaseera. Garuu bittuun immoo hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu? Gatiin itti ol ka'ee jira. Handur qarshii 3 bitu productii tokko har'a qarshii 4 waan ta'eef bittuun hin barbaadu. Garuu warri gurguru baay'inaan gabaatti baaseera. Kun immoo maal fidaa? Sarpilasii fidaa jechuudha. Karbii isaatis bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Price flooria jechuudha. So mootummaan as yoo fidu qarshii kana yoo gara 3 irraa gara 4 tti guddisu kallattii kana yoo ufne eenyu arganna? Kun dimaandiidha. Ishiin tuni karbiin tun dimaandiidha. This is the demand curve here. So when you move along the horizontal axis, you can get what? The demand. Demand argattuni karbii demand argannaan. Straight kanaatiin immoo yoo ufne kallattii kanaatiin yoo ufne gadi quantity demand arganna. Maaliif? Kun demand waan ta'eef. Karbiin tun karbii demand waan ta'eef quantity demand ta'ani. Kallattiima kanaan immoo itti fuftanii yeroo achi kara dalgaatti horizontaalii deemtan itti fuftanii yoo deemtan eenyu argattu? Supply curve argattuni. Iddoo kanarratti supply curve argannaani. Here this is the supply curve. And when you move downward straight kana kallattii kanaan immoo yoo uftan then you can get what? The quantity supply. Now the quantity supply is become what? Greater than is the quantity supply. And this become the quantity demand. Quantity eenyu ta'a? Demand ta'ani. Maaliif demand karbii qabna iddoo kanarratti waan ta'eef. Kanaaf amma kamtu caala jechuudha? Quantity supply tu caale. Quantity supply meeqa? 20. Quantity demand in 80. Gabaan kan barbaaddu 80. Baay'ina meeshaa 80 qofa. Garuu gabaa keessatti immoo wanti dhiyaate 20. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Sarpilasii yookaan immoo irraa hafeera jechuudha. Wanti gabaatti dhiyaate 20. Garuu gabaan keessatti wanti bitamuu barbaade 80 qofa sarpilasiitu jira yookaan irraa hafeera jechuudha. So during what we understand from this one, when there is a price floor in the market, the price is
price floor is above the equilibrium, above it, equilibrium kana ol ta'a jechuudha. Qarshii afurtuun price floor taate jechuudha. Price floor must be set above the equilibrium price. Yes, it's true. 4 is above 3. 3 is the equilibrium. 4 is price floor. Example, if the price floor is minimum wage, we already discussed this one. Price floor can have several side effects. It has the impact or consequences. Kanaaf price flooring dhiibbaa mataa isaa qaba. Set above the market equilibrium price. The first one is consumers reduce their purchase due to the increasing in the price. The consumer or the buyer reduce the purchasing of the product due to an increasing in the price. Or maybe the consumer switch that product and replace it by the another product. Here substitution. Kanaaf price flooring dhiibbaan inni fidu keessaa tokko maamilli meeshaa duratti baay'inaan bitu har'a gadi butee bituu danda'a, hir'isuu danda'a bittaasaa jechuudha. Ni hir'isan maaliif gatiin itti ol dabare saditti wanta duratti sadiin bitu har'a doolaara afuriin yookaan immoo qarshii afuriin bitaa jira waan ta'eef kanaaf baay'inaan bituu ni dhiisa yookaan immoo guutumaa guututti meeshaa sana bituu isa switch gochuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo maal gochuu ni danda'a kan biraatiin bakka buusuu danda'a. Product sana kan biraatiin bakka buusuu danda'a. Yookaan immoo guutumaa guututti gabaa sana gallakkisee deemuu danda'a. Exit the market due to the higher prices. Gabaa san keessa gabaa'uma kanaayyuu ufeen bitu jeet guutumaa guututti baayiriin yookaan namichi waa bitu sun dhiisee deemuu danda'a gabaa kanaayyuu jechuudha. Kanaaf price flooring dhiibbaa akka kanaa fiduu danda'a. Baayirii irratti warra waa bituu irratti warra waa gurguruu irratti immoo on the supplier the price floor may be caused suppliers may be guaranteed to higher price but with fewer willing to the buyers. Maybe the supplier went to have the higher price but the buyer is what unwilling to pay what already maybe the supplier went to have. Kanaaf dhiibbaan inni biraa moomaa'in namoonni waa dhiyeessan kun gatii olaanaa akka kaffalamuu barbaadu garuu warri immoo waa bituu fedhiin qabu isa kaffaluuf. Kanaaf dhiibbaan akka kanaa dhufuu danda'a yeroo kam yeroo price floor jechuudha. So this is all about the price floor and price selling in the market, again about the minimum wage for the workers. The imposition of the price floor creates surplus or excess supply for the product in the market. Yes, it is surplus. During what? During the price floor, there is a surplus. Price floor in jiraannan seerri price floor jedhamu kun mootummaan equilibriumia olitti price bira artificial price yookaan mootummaatu uume kana waan ta'eef artificial price jedhamu yeroo baay'ee jechuudha. Price selling fi price flooring artificial price jenna. Artificial waan maaliif jennee mootummaatu ofii isaatiin murteesse waan ta'eef. Hangabaa osoo ta'e artificial hin jedhamu. Garuu price flooring fi price selling kun artificial price jedhama. Mootummaatu murteesse waan ta'eef. The equilibrium price is the point where the quantity demand equals the quantity supply. Here, 3 is the equilibrium price because it is a price at which the two forces cross each other. That is the supply force and the demand force cross each other at this point. Therefore, at this point we have what? Equilibrium price, and downward we have the equilibrium quantity. Price floor may lead to what? Market failure if the resource cannot be allocated efficiently. Kanaaf price flooring kun immoo rakkoo maaliif fida? Rakkoo kufaatii gabaallee fiduu ni danda'an jechuudha. Market failure fiduu ni danda'a. Qabeenyi jiru seeraan itti fayyadamuu yeroo dadhabnu yookaan immoo seeraan
ramaduu yeroo dadhabnu market failure yookaan kufaatii gabaa fiduu ni danda'an jechuudha. So this is all about what? The income policy under the macroeconomic policy. Today tutorial, I think you understand about the concept of what? The concept of the income policy. Again, the concept of the minimum wage, the concept of price floor, and the concept of price selling. We stop on this one for today's tutorial. We will continue by another. See you for the next time.